Trước tiên con xin kính thưa các bác, các chú và các chị trong hội trường. Kính thưa cô Dương Nguyệt Ánh. I have two questions, just short ones to ask you. The first one is that, as you said in your speech, you have read the book called Seven Habits to Become Effective People. Actually, I translated this book into Vietnamese last year. And my first question is, what is the most important skill in the book you think is more important for the managing skill? And the second one is that how to improve the soft skill, as you said. For me, as as a young generation, because as you said, the soft skills are very difficult to study or learn from school and uni. Thank you for the questions. The first one, in that book, The Seven Habits of Effective People by Stephen Covey, in my personal opinion, I think the most important thing that I got, the most important takeaway that I got from the book, is when he talks about the fact that we have control of our emotion. So be proactive, not reactive. Don't get other people get to you. When somebody does something to you, you have three choices, right? You either choose to get mad about it, really upset, or you choose to walk away and give up and go back to your corner and being depressed. Or your third reaction is do something about it. That do something could be it doesn't mean do something means punch the guy back or revenge. Do something might mean something proactive, or you might choose to move on in some cases. But the point is, whatever you choose, recognize that you have control, not the other person. Don't react. As they say, the state of mind that we are today is the result of our choice. So therefore, we could always choose to be something different tomorrow. Always remember that you are in control, not the environment, not because you were brought up this way or that way. There are many people who constantly blame other people or their circumstance in life for why they cannot succeed, for why they cannot do this or do that. No, it's your choice. Yeah, maybe you were given a bad hand of cards, so to speak, right? You happen to be a refugee, you happen to be born poor. Yeah, those are circumstances. But what do you choose to do about it? That's your choice. So that's the part I like most about the book, is the fact that always be proactive, not reactive. Chị có muốn nói tiếng Việt ngắn gọn cho câu trả lời? Cảm ơn. Dạ vâng. Em hỏi về một cái quyển sách tiếng Anh, nó có tựa là The Seven Habits of Effective People của Stephen Covey. Tức là 7 cái thói quen mà có thể giúp chúng ta thành công. Thì câu hỏi là trong cái quyển sách là anh thích cái ý tưởng nào nhất? Thì câu trả lời của anh là khi mà tác giả nói về cái quan niệm là mình đừng bao giờ nghĩ mình là nạn nhân của hoàn cảnh, nạn nhân của cái ấu thời của mình, vân vân. Don't ever think yourself as a victim. Tức là mình phải proactive, tức là mình làm việc, mình chủ động. Khi mà ai làm chuyện gì đó làm cho mình giận dữ thì mình phải biết là đó là mình chọn giận dữ, chứ không phải là người đó làm cho mình giận dữ. Người ta có thể làm điều gì đó nhưng mà mình vẫn có thể chọn phản ứng một cách khác. Tất cả những cái điều gì mà mình cảm thấy hay mình làm đều là hoàn toàn là sự chọn lựa của mình. Mình cần phải nhớ như vậy, đó là sự chọn lựa của mình. Và nếu mà là sự chọn lựa của mình đó, thì mình có thể chọn cái gì khác hơn. Giống như là người Mỹ họ có câu là you could either look at the glass as half full or half empty. Tức là khi mình nhìn một ly nước, mình có thể nói là cái ly nước, mình có thể nhìn cái ly nước là ôi giời ơi, nó cạn mất một nửa rồi. Hoặc là mình có thể nói, mình có thể nghĩ một cách proactive là ít nhất nó cũng đầy được một nửa. Tức là nếu mình cố hơn nữa thì là mình sẽ làm cho nó đầy được. Đó là cái quan điểm của mình, khi mà mình nhìn một sự việc, mình luôn luôn nhìn với cái ý định tích cực,
chứ không phải là tiêu cực, và cái ý hướng chủ động và biết là mọi hành động là đều do ở mình. Nếu mà mình unhappy, nếu mà mình không vui, mình buồn, mình thất vọng vân vân, đó là tại vì mình chọn cho mình cái phản ứng đó. Nhiều khi như vậy nó không, nếu mà mình chọn nhìn cái ly nước là cạn một nửa thì mình sẽ trở thành tiêu cực, mình sẽ trở thành chán nản và có thể mình sẽ không muốn đi tới nữa. Còn nếu mình nhìn cái ly nước đó là nó đã đầy một nửa rồi, bây giờ mình chỉ cố thêm nữa thôi, một chút xíu nữa nó sẽ đầy, thì mình sẽ có những hành động tích cực. Thì đó là cái quan điểm của sự lãnh đạo. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Giống như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nói đó, cái hiếm hoi lắm mới tới đây. Cô dành thêm thời giờ nữa cho một vài câu hỏi của mấy bạn trẻ. Nếu mà các bạn trẻ nào có burning hot questions, please come up to us. I forgot your second question. What was your second question? My second one is, how to improve the soft skill, because, as you said, very difficult to learn. The good news about soft skills is they all can be learned, just like your hard skills. It's true that universities and mainstream schools don't teach you that kind of thing, but you can learn through many ways. For those of us who are already professionals, there are many training out there that teach you leadership skills, interactive skills, etc. But I think the better way of learning the soft skills is to participate, be active, join different organizations. Because by working with other people of your age or older or younger, that's when you learn leadership skills, because then you learn how to work with other people who might disagree with you, who might see things differently, have a different way to approach things. So how do you convince somebody of your way? How do you influence others? A lot of that you can learn by participating in many youth organizations. That's why they have things like Girl Scout, Boy Scout, or the Vietnamese community has many. I'm sure the Australian Vietnamese community has many organizations for youth that you could join. And I personally think that that's one of the better ways to learn the soft skills. But the first thing about learning the soft skills is to recognize that there's that facet about work that seldom talked about. People talk about the work, but they don't talk about the people part of the work. So just the fact that you recognize that there is that facet is important, and then the rest is just to pay attention. And once you become a professional, there are a lot of training out there that you can take that teach you interpersonal skills and leadership skills.